Whom should I check with? ಸರ್ ಇದು ಲೈವ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಬಂತು. ಓಕೆ, ಬಂತು. ಓಕೆ ಸರ್. Yeah. So very good morning to you all. Welcome to today is 5. Welcome to day 5. We were revising a topic, we were discussing a topic called as salary. So in our previous class, we saw what is the basic points with respect to salary, and we saw retirement benefit. So there are a lot of different components of salary. We were discussing about some of the components, and we also solved some questions. Which are the components? Yeah, these were the components which we have already discussed on, and we also saw the retirement benefits. So today we'll be seeing the other parts of salary topic, and we'll be completing the discussion on salary. Hopefully by next 1.5 hours we'll be completing the discussion on salary, and we'll start with PGBP. Now, meanwhile, students, please note, those who are attending online, if you guys have any questions, you should definitely ask me those questions. See, it may happen that you would have already studied this chapter and you would have got doubts in some aspects of this chapter. So wherever you have got any doubts, any questions, you please ask me. Though I will be discussing it later or now, you ignore that. You just ask me the questions which you have. So the next discussion which is there in the salary is called as what, sir? The next discussion which we have in the salary is called as allowances. So the next point which we have to discuss is allowances. Now what is there is something called as allowances. In our previous class I told you there is something called as allowances and there is something called as perquisites. Sir, is there a difference between allowances and perquisites? Answer is 100%. Yes, there is a difference between allowances and perquisites. Allowances means what, sir? Company is giving you the money to meet a particular expenditure. For example, company is giving you something called as house rent allowances. So why is this company giving? So that you can meet your rental expenses. Then we have something called as perquisites, wherein the company will give you the house itself. The company only will give an house to you to stay. So when they are giving that particular thing, it is allowance, it is perquisites. When they are giving money to meet that expenditure, then it is called as allowances. For example, children education allowances. So company will give you some money to meet your child education. But if the company is only, say company has its own school and there only they are educating your children, then it is called as perquisites. Similarly, say company is giving you helper allowances or maid allowances. So you can have your whichever type of maid you want, you can keep her at your house. You can have an assistant or helper for yourself. So for that, money is given by the company, but where the company itself is giving you that helper. So the company will tell, "Ayo, this is the maid, you please use this maid for whatever work you want to use her for." So in that case, it is called as perquisites. So now there are a lot of allowances which are there. Very simple method of remembering the allowances I will tell you. So there are some allowances. How many allowances, sir? There are 6 allowances. These six allowances are exempt based on the limit which is specified. Meaning, for these 6 allowances, there is exemption available. So if you are getting this money, this allowances from your company, then there will be an exemption available. And how much will be exempt, sir? How much will be exempt? It will depend on what, sir? It will depend on what is the limit specified over here. And there are some other allowances. There are another 6 allowances which are exempt based on how much you are spending. Sir, repeat, sir. There are some allowances for which exemption is based on how much limit is given in the law, and there are some allowances for which the exemption is based on how much you spend. For example, we'll discuss one by one, and then I'll come back to this point again. Now we have different types of allowances.
this is the best manner of remembering the allowances, because there are a lot of allowances. You will not be able to practically remember all of them. We have something called as commutation allowance or transport allowance. Commutation allowance or transport allowance, if you are getting this, if you are working somewhere and if you are getting something called as commutation allowance or transport allowance, then it will be fully taxable. Sir, how much it will be taxable? Sir, whatever amount you are receiving, 1000 rupees you are receiving as commutation allowance, it is fully taxable. Sir, what is commutation allowance or transport allowance? Whatever money company is giving you to meet your expenses from office to home, home to office. So travel between office to home, home to office, that transportation is called as commutation or transport allowance. This is fully taxable. However, exemption of rupees 3200 per month will be given if you are a handicapped employee. If you are deaf, dumb, or if you are deaf, blind, or handicapped employee, then you will get a exemption of 3200. For example, if the company is giving you 5000 rupees as commutation allowance, and if the employee is blind, he will get exemption of 3200, and only 1800 will become taxable. Children hostel allowance. Sir, children hostel allowance is also exempt. Yes, children hostel allowance is also exempt. Sir, how much children hostel allowance is exempt? Sir, how much is exempt under children hostel allowance? Exemption available to children hostel allowance is rupees 300 per month per child. How much, sir? 300 rupees per month per child. For a maximum 2 children, you can take the exemption. So if the company is giving you children hostel allowance, now please note, if the company is giving you this allowance, whether your child is going to hostel or not, you can claim the benefit. How much can you claim, sir? So if the company is giving you 500 rupees, you can claim how much, sir? 300 rupees per child. So if the company is giving you 500 rupees per child, you can claim how much, sir? 300 rupees per child. 300 rupees exemption you can claim per child. How many children you can claim? Maximum 2 children. Say for example, you have 4 children and the company is giving you 500 rupees per child. Therefore, totally company will be giving you 2000 rupees. Now, how much exemption can you claim? Maximum for 2 children you can claim exemption. How much exemption, sir? 300 rupees per child. So total how much, sir? 600 rupees. One more very important point over here. Sometimes the question will tell, say the employee has 4 children and he has got children hostel allowance of 1000 rupees per month. Now he has 4 children, he has got 1000 rupees per month. Now what should I assume, sir? Is it 1000 rupees per child or 1000 rupees in total? Now when the question is silent, whether it is say where the question is silent, meaning it says that allowances, children hostel allowance is 1000 rupees per month, and they have not specified for how many children it is, then you should make an assumption that it is all for all 4 children. Therefore, per child, how much is he getting? 250 rupees. Now, how much will be the exemption, sir? How much will be exempt? Now, exemption will be the amount which you are receiving per child. How much are you receiving per child? 250 rupees. Or the limit specified in the law, 300 rupees, whichever is less. So how much will be exempt, sir? 250 rupees will be exempt. Now please note, per child maximum it is 300. So if you are receiving less than 300, how much will be exempt, sir? Obviously whatever you are receiving. So here, so 1000 rupees you are receiving minus 500 rupees will be exempt. Sir, why, sir? 500, 250 rupees for one child and 250 rupees for another child. So balance will be taxable. Now please note, it is maximum 300 rupees. So if you have only one child and if the company is giving you 200 rupees as children hostel allowance per month per child, then how much will be exempt, sir? Only 200 will be exempt. Or when the company is giving only 200, how can I exempt 300 rupees? So how much will be exempt, sir? Whatever you are receiving or the limit specified in the law, whichever is less. Then children education allowance. Company, if the company is giving you your child education loans, then also you will get an exemption. How much exemption you will get, sir? You will get an exemption of 100 rupees per month per child. How much you will get, sir? You will get an exemption of 100 rupees per month per child, and for a maximum of 2 children you can claim take the exemption benefit. Sir, what do you mean by this, sir? Say for example, if the company is giving you 500 rupees per child, how much can you take the benefit of? 100 rupees. Meaning the discussion of hostel allowance and education allowance is same. Whatever examples I gave over here, equally applicable over here also, only the limit is changed. Then tribal area allowance. Some of the employees are sometimes sent to tribal area, or they work in a place, tribal area places. So in such cases, the company will give them tribal area allowances. That will also be exempt. How much will be exempt, sir? 200 rupees per month will be exempt. Sir, how much will be exempt? 200 rupees per month will be exempt. Then we receive something called as allowances for employees of transport company, or in simple words, truck driver allowance. If you are receiving something called as truck driver allowance, then how much ever you are receiving into 70% or 10,000 rupees, whichever is less, is exempt. How much ever you are receiving into
70% or 10,000 rupees, whichever is less will be exempt. Then underground allowance, there is something called as what, sir? Underground allowance. Now if you would have watched the movie called as KGF, you would have seen that these people are working somewhere under the ground. They go under the ground, they dig and they get that gold, etc. So in that case, no, they will get something called as underground allowance. How much is exempt? Maximum 800 rupees per month is exempt. So if you are getting 1000 rupees, how much exemption you can claim? 800 rupees exemption you can claim. Now please note, if you see all these allowances, there is a limit specified. There is a limit specified how much ever you are receiving, or this limit whichever is less will be exempt. How much ever you are receiving, or this limit whichever is less will be exempt. How much ever you are receiving, or this limit whichever is less will be exempt. Basically, which are these allowances, sir? These allowances are called as, in simple words, I call them as limit based allowances. I call it as what, sir? Limit based allowances. What are limit based allowances, sir? Limit based allowances are cheat you. Cheat you means what, sir? C for commutation allowance, H for hostel allowance, E for education allowance, A for tribal area allowances, T for truck driver allowances, and U for underground allowances. So if it is cheat you, for cheat you, if in the question we have cheat you, then it is exempt based on the limit specified. Whatever limit they have given, that will be the amount of exemption available. Then apart from that, we have some other allowances. What allowances we have? We have something called as daily allowances. So for your daily expenses purpose, tea, coffee purpose, etc., they will give you something called as daily allowances. Then you have something called as uniform allowances. There are some companies where uniform is very important. There you will get uniform allowances. For example, security guard company. So in such cases, you will get uniform allowances. Then you will get conveyance allowance. Conveyance allowance is nothing but for local transportation within the same city. You will get allowances called, it is not transportation from office to house and house to office, that is called as commutation allowance. But conveyance means within the same city, if you are traveling at different places, salesmen travels to different places, so he will get something called as conveyance allowance. Then we have helper allowance, or also called as assistant allowance. This is if the helper is appointed only for office work, then also you will get some exemption. Then you will get something called as academy allowance, also called as research allowance or professional development allowance. Please note, whatever are written in the bracket over here in blue color, no, that is another name for the same allowances. Academy allowance or research allowance or professional development allowance. So this is, say for example, the profession like which we are into, in our profession, in our CA profession, we have to keep we have to be updated to the latest knowledge which is there, latest tax laws or company laws which are there, all the legal matters, the latest laws we should be updated with. So we will have to keep on studying. So in that case, no, company will give us something called as academy allowance or research allowance or professional development allowance. And we will get something called as traveling allowance or tour allowance or transfer allowance. So if you're traveling to a different city to sell your products, you will get something called as tour or travel allowance. And if you are transferred from one city to another city, you will get something called as transfer allowance. Now with respect to all this allowance, duck hat, with respect to what, sir? Duck hat. Duck hat means what? Daily allowance, uniform allowance, conveyance allowance, helper allowance, academy allowance, and travel allowance. In respect of duck hat, exemption is based on how much you are actually spending. Exemption is based on what, sir? How much amount you have actually spent. Sir, I am not understanding this. For example, company gave you uniform allowance of rupees 2000. Okay, company gave you uniform allowance of how much, sir? 2000 rupees. But you purchase an uniform for 1500 rupees. So how much will be exempt? Whatever company is giving you or what you have spent, whichever is less, which is 1500 rupees. Or say company gave you an academy allowance of rupees 5000 rupees. Okay. Now academy allowance, how much company gave, sir? 5000 rupees. How much did you spend? Zero. You felt, why should I go somewhere and study when I have Google? So you didn't spend anything. So whichever is less is exempt. What is less, sir? Over here, zero is less. How much exemption will get? Zero. So what is this duck hat telling? Duck hat says, I am exempt based on what you are actually spending. If you don't spend anything, nothing is exempt. You cheat, duck hat. You cheat, duck hat. You cheat is based on limit. Duck hat is based on actual spend. You cheat, duck hat. You cheat,
duck hat. You cheat is based on limit and duck hat is based on what you are actually spending. Apart from that, there is one more allowance which is important allowance called as house rent allowance. This is required to be studied separately. You cheat, duck hat, HRA. You cheat, duck hat, HRA. You cheat, duck hat, HRA. HRA, how much is exempt, sir? HRA is exempt, very important. HR is very important. HR is exempt under which section, sir? HR is exempt under section 1013A. HR is exempt section number also you should be remembering. HR is exempt under section 1013A. How much is exempt? 40% or 50% of salary. Actual HRA received or rent paid minus 10% of salary. I'll repeat, 40% or 50% of salary or actual HRA received or rent paid minus 10% of salary, whichever is less is exempt. Now, what do you mean by salary over here? I told you normally salary means same. What is salary? Salary is basic plus DA in terms plus turnover commission. Salary is what, sir? Basic plus DA in terms plus turnover commission. So you take this salary and take 10%, 40% or 50% of salary or whatever actually company is giving you as HRA or whatever rent you are actually paying minus 10% of your salary. Again, salary means what, sir? Basic plus DA in terms plus turnover. Sir, what is this, sir? 40% or 50% of salary. When should I take 40% of salary? When should I take 50% of salary? In metro cities, it is 50% of salary. Sir, metro cities means what, sir? Those cities where metro is there? No. Metro cities means they have told 4 cities are metro cities. Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. If you are staying in 4 cities, then you will take how much, sir? 50% of salary. Now, please note, very important over here. The place where you are working is not important. The place where you are staying is important. For example, say I am working in Chennai, but I am staying in a nearby place called as Kathpadi. Now, in this case, the place where you are staying is not important. The place where you are working is not important. The place where you are staying is important. You are staying in Kathpadi, therefore I will take 40% of salary. Sir, what if I am staying in Chennai only? Then 50% of salary. So HRA exemption is allowed only, and then note number 2, HRA exemption is allowed only when the rent is actually paid. Meaning, if you don't pay the rent paid will be 0. Minus 10% is what, sir? Negative. So negative amount cannot be taken. So HRA exemption will be allowed only if you are actually paying the HRA. Now, in the question, if you see anything other than you cheat, duck hat, HRA. In the question, if you see anything other than you cheat, duck hat, HRA. In the question, if you see anything other than you cheat, duck hat, HRA, then it is fully taxable. Then it is what, sir? Fully taxable. Now, sir, in our book, if you see, sir, there are a lot of other allowances, Hill allowances, then Kargil war allowances, etc. Sir, what about those allowances? Ignore those allowances. You just remember these things. You cheat, duck hat, HRA. You cheat, duck hat, HRA. Anything apart from that, fully taxable. Anything apart from that, fully taxable. Question will tell you, company gave medical allowance, fully taxable. Question will tell you, dearness allowance, fully taxable. Question will tell you, city compensatory allowance, fully taxable. Maid allowance, fully taxable. Whatever type of allowances you are receiving, fully taxable. Fully taxable. Apart from you cheat, duck hat, HRA. You cheat is based on limit. Duck hat is based on what you are spending. HRA is again limit based. Okay, not okay. Students, is this point clear to you all? Now, let us do a question to understand this. Let us do a question. Good question. This is a good question and a big question, but answer is already written over there. Okay, no problem. You are a nice student. You will not see the answer. I trust you, but I don't trust you. Mr. Mughal joined Star Limited on 1st of April 2022. Details of his salary is given below. Basic salary 5,000, dearness allowance 2,000 rupees per month. Basic salary, is it taxable, sir? Is basic salary taxable? Yes, it is a taxable component of salary and it is fully taxable. So I'll tax it fully, I'll tax it. Then we have what? Then we have dearness allowance. Is dearness allowance taxable? Dearness allowance. Is dearness allowance falling under you cheat, duck hat, HRA? No. Therefore, is it taxable? Answer is yes. It is also taxable, fully taxable. Education allowance. Is it taxable, sir? You are receiving 1,000 rupees per month. He has 4 children. So can I say he is receiving 250 rupees per child? How much will be exempt? 100 rupees per child will be exempt. So 1,000 rupees you are getting.
minus 200 rupees will be exempt. Why sir 200 rupees? Array 1,100 rupees per child. So for 2 children, I'll take exemption. 800 will be taxable. Hostel allowance is getting 2,000 rupees per month. So 2,000 rupees you are getting. How much is exempt? 600 rupees will be exempt. Sir, why sir 600 is exempt? Because 300 rupees per child. Maximum how many children? You can take 2 children. Now they are telling none of his child were sent to hostel. I don't care. Even though the children are not going to hostel, company is paying this money. No, I can take the benefit. Then I have medical allowance. Medical allowance, did we see anywhere you cheat, duck hat, HRA? Medical allowance is there? No. Therefore, what will happen, sir? Fully taxable. Then transport allowance. Transport allowance also called as commutation allowance. That is exempt only for handicapped employee. Is this Mughal handicapped employee? Have they mentioned it? No. Therefore, fully taxable. Servant allowance. What is servant allowance? We did not see anything called as servant allowance. We saw something called as helper allowance or assistant allowance. We never saw something called as servant allowance. So what will happen? Fully taxable. City compensatory allowance, fully taxable. Entertainment allowance, did we see something called as entertainment allowance? No, fully taxable. Assistant allowance, oh, assistant allowance we saw. Helper or assistant allowance, 3,000 rupees they paid and he spent 2,000 rupees. So how much will be taxable? Only difference amount. Array, helper allowance is based on actual spent. How much will be taxable? 1,000 rupees will be taxable. Professional development allowance, that is nothing but academy allowance. 2,000 you received, 8,000 you are spending more. So can I say whatever I am receiving fully exempt? 2,000 company is giving me, but I am spending 8,000 rupees, so fully exempt. Then bonus I received taxable, commission I received taxable, fees I received taxable. So over here you are supposed to tell what is the gross salary. So if you see, this will be the answer for this. Now, if you want to do a question, so how to present this question in the examination, this is how you are supposed to present. I hope now at least you would have got access to the material. Okay, this is how you are required to present this particular question. Anyone has any question, any doubt, you can always please ask me. Okay. Now, if you want to try a question, you please try this question. This question has HRA point also in it. The last point, if you see over here, is HRA point. So if you want to try it fast. Day by day the number of is reducing. So first day when we started, we had almost around 30 students. Second day it became around 22 to 20 students. Then it was around 11, 12, 15 students. Now if you see today, 10 students the average is coming to, and right now it is only 5 students. Now please note students, if you guys are not interested, you can always let us know so that we can decide to stop discontinuing this, because there is some efforts which each and every faculty is taking. You should inform your friends also. And tomorrow morning I will be taking the class first. Tomorrow morning I will start it. Timing same, 7:30 to 10:30 I will start tomorrow. So what is your question? Compute the gross salary. Okay, let us compute the gross salary. Basic salary 20,000 per month. So in a year, how much will I get, sir? 20,000 into 12, 2,40,000 rupees. Dearness allowance fully taxable, 40% of basic pay. So 40% of basic pay means what, sir? 2,40,000 into 40% is 96,000. Then they have told turnover commission is 700 per month. 700 into 12 is 8,400 rupees. Children hostel allowance 600 per month for 3 children. So 600 you are receiving per month for 3 children. So divided by 3, how much am I receiving? 200 per child I am receiving per month. How much will be exempt, sir?
200 entirely will be exempt because it is 200 or 300, whichever is less. So how much will be taxable? Taxable will be 200 rupees. Now you guys will have a problem over here. If you are not solving, you will have a problem over here. 200 will be taxable. Why, sir? 600 you are receiving for 3 children. 200 rupees per child is exempt. So how many children's exemption can I take, sir? 2 children. So 400 will be exempt. Balance 200 will become taxable. Then similarly 200 into 12 to 240 2400 rupees. Education allowance I am receiving 400 rupees for how many children? Education allowance I am receiving 400 rupees per month for totally 3 children. So can I say 400 divided by 3? 133.33 I am receiving for one child. How much will be exempt? Whatever I receive or 100 rupees, whichever is less. So how much will be exempt, sir? 100 rupees per child will be exempt. Maximum two childs I can take the exemption. 400 I am receiving, 200 will be exempt. For 200 into 12, 2400 rupees will be taxable. Transport allowance, sir, what is this transport allowance? Transport allowance is nothing but commutation allowance, exempt only if it is handicapped employee. Therefore this also will become fully taxable. 1700 into 12 months, 20,400. Tiffin allowance, we did not see something called as tiffin allowance. 1200 into 12 months, 14,400. Then helper allowance, we saw helper allowance, what is actually spent. Actual spent for helper is 0. So entire 12,000 rupees will be taxable. Daily allowance, you are receiving 6,000 per month. So per month you are receiving 600 rupees, sorry, into 12 you are received 7,200 is what you have received. How much have you spent? 6,000 rupees you have spent in a year. How much is taxable? 1,200 rupees is taxable. Now apart from that, they have given HRA. HRA, how much they have given, sir? 15,000 rupees. How much rent am I paying? 12,000 rupees. Where is this person staying? In Bangalore. So what will I take, sir? For HRA, I will take 40% of salary or what? Actual HRA received or rent paid minus 10% of salary. Now what is salary for HRA, sir? Salary is your basic pay, which is 2,40,000. Then I'll take DA in terms. DA, total DA is 96,000 into in terms is 60%. So 57,600, and I'll take turnover commission. How much is turnover commission? 8,400 rupees. So 2,40,000 plus 57,600 plus 8,400. 3,06,000 is my. Hey, what is 3,06,000? 3,06,000 is my salary. So 40% of salary. So into 40% is 1,22,400 rupees. 1,22,400 rupees. Then actual HR is how much, sir? Actual HRA is yatro. How much have I received? 15,000 into 12, 1,80,000 rupees. Then actual HRA rent paid. How much rent is he paying? 12,000 rupees minus 10% of salary. So 12,000 into 12, which is 1,44,000 minus 10% of salary is 30,600. 1,13,400. Whichever is less is exempt. Who is less in this? 1,13,400 is less. So HRA exempt 1,13,400. So what will be the taxable HRA? 1,80,000. Sir, how did you get 1,80,000? Are 15,000 I am receiving per month into 12 months. So I have received 1,80,000 minus exempt is 1,13,400. So 6,660 rupees will be 66,600 will be taxable. Therefore, now what is my total gross salary? 2,40,000, 96,000, 8,400, 2,400, 2,400, 20,400, 14,400,
12,000 rupees, 1,200 rupees plus 66,600 rupees. 4,63,800 rupees is what, sir? This is your gross salary. This is your gross salary. So this is your gross salary. Working and all I have done over here. You can just have a look into this later. Nice questions I have given. This is your textbook question. One question is there which is a very good question. Please solve this. This is an HRA question which is a very, very good question. Now if you want to try one HRA question, you can try this. If you want to try one HRA question, you try this question. Nice question it is. You please try Panno students. I'll give you 2 minutes. Mr. Rajkumar has the following receipts from his employer. Basic pay is 40,000 per month. Dearness allowance is 6,000 per month. Commission. Now nothing is given. So should it be treated as turnover commission? No, it should not be treated as turnover commission. Motor car for personal use. House rent allowance 15,000. Find out the amount of HRA exempt. How much HRA is exempt in the hands of Rajkumar, assuming he has paid a rent of 16,000 rupees and accommodation is in Kanpur. Kanpur is not Chennai, Mumbai, Delhi or Kolkata. Therefore, how much will be exempt, sir? A, B or C, whichever is less. A is 40% of salary. B is actual HRA received. And C is rent paid minus 10% of salary. So how much is 40% of salary? Salary, first we will have to find salary. Salary is basic pay plus dearness allowances in terms plus turnover commission. Basic pay is how much, sir? 40,000 per month. So let us do it on per month basis. Into 12 if you do, you will get it for entire year how much it is exempt. 40,000. Dearness allowances 6,000 rupees. Now here have they given what is DA? DA forms part of benefit. Okay, so DA is forming part of retirement benefit and turnover commission is 0. So 46,000 per month is my salary. So 46,000 into, let us put this in this formula. Yeah, salary is also given in per month basis. Yeah, into 12 I told, no, into 12 I will do at the end. So I'll get full year. So 40% of salary is how much, sir? 40% of salary. 46,000 ka 40% will come to 46,000 into 40%. 18,400. Actual amount received is 16,000 rupees and rent, no, actual amount received is 15,000 rupees. Rent paid is 16,000 per month minus 10% of salary is 4,600. 11,400 rupees. Whichever is less is exempt. How much is exempt, sir? 11,400 rupees is exempt. Now this is per month. Into 12 months if I do for full year. So HRA exempt is equal to 1,36,800 per annum. HRA exempt per annum is how much, sir?
Taxable HRA. They have asked you exempt HRA, Sundari. Taxable HRA is how much? They have asked you exempt HRA. So how much will be taxable HRA? 15,000 into 12 minus 136,800 for 3,200 rupees. You are exactly right, Sundari. Vaishnav Shetty, you are perfectly right. Now, this is very simple questions. HRA questions, there will be, HRA, they will not ask a separate question. If they ask, they may ask a question in MCQ, but normally it will be forming part of your salary question. 8 marks question which they'll ask, 7 to 8 marks question. It will form part of that. Next, Provident Fund. Now, allowances is done. Allowance, very simple. I told you the best mechanism. You cheat, duck, hat, HRA. Anything apart from that, fully taxable. Now, Provident Fund. There is something called as Provident Fund. Provident Fund can be of two types: Employee Provident Fund and Public Provident Fund. Here, this is a salary chapter, so we will not be discussing about Public Provident Fund. We will discuss only about Employee Provident Fund. Employee Provident Fund are covered in of three categories: Statutory Provident Fund, Recognized Provident Fund, and Unrecognized Provident Fund. Statutory Provident Fund, what happens in what is a Provident Fund, sir? Basically, it is a fund which is created for the benefit of employee. Okay, so it is a fund in the sense it is like an hundi. It is like, just imagine in our childhood days, you would have got hundi, right? In that hundi, you were depositing money, correct? So just like that, there is something called as Provident Fund. Let it be treated as an hundi. Now, what happens in this, sir? So in this, employee will put some money in this hundi. Who is going to put money, sir? Employee is going to put some money. Similar amount will also be put by employer. Employee is going to make some contribution. Same amount of contribution will be made by employer also. Now, whatever contribution is made in this dabba, no, on that you will get interest. On employee's contribution also interest you will get, and on employer's contribution also you will get interest. And once after at the time of retirement, when you withdraw the money from this dabba, you will withdraw one lump sum amount. That lump sum amount will have what? Your contribution, your employer's contribution, interest on your contribution, and interest on your employer's contribution. So now what is the provision telling? If it is a statutory provident fund, if the provident fund, if the hundi in which you are putting the money, if it is a statutory provident fund, then whatever contribution is made by employee, that is required to be ignored, because whatever salary I am earning from that, only I am going to put the money in this, and for his contribution he'll get a deduction under section 80C. Whatever contribution who is making, employee is making, he'll get a deduction under 80C. Similarly, whatever contribution is made in this dabba by employer, see in this hundi, no, see hundi, it is your hundi, you are putting the money, we understand. You are putting the money, we understand, but employer also is putting the money in this hundi. Or if employer is putting the money in this hundi, that don't you think that it is an extra money which you are getting? So lawmakers are telling, yeah, but still it is exempt. Employer's contribution in this fund is also exempt. Now, whatever interest you are getting for your own contribution and your employer's contribution, that is also exempt. Then in future, when you retire, when you withdraw the lump sum amount upon your retirement, that amount which you receive, that lump sum amount which you receive, that is also exempt. Basically, statutory provident fund is a time pass fund. In practical, in real world, this is applicable only for government employees. Government employee, if you are a government employee, this type of fund is applicable. Why is it a time pass fund, sir? It is so interesting, no, sir. Whatever I am putting, it is exempt. Whatever interest I am getting is exempt, and whatever I get on retirement is also exempt. Yeah, that is true. That is the main reason why people go for government job, because they will have these types of benefits which they'll get, or you will be getting pension, etc. But why it is useless? It is useless for us because in examination they will not ask this. Sir, why, sir? Why will they not ask it? Because your investment is exempt, interest is exempt, lump sum is also exempt. What is there to remember? Everything is exempt in life. So what is there to remember? So there is nothing to remember over here. So they will normally not ask this in examination. What they are going to ask in examination is recognized provident fund. Now, what happens in recognized provident fund, sir? Whatever contribution employee is making in this fund, you just ignore it. Whatever money I am going to see, what I have a hundi in my house, whatever money I am going to put in that hundi will be the earnings which I have made. No, whatever earnings I am making, I am going to deposit that money only in the hundi. Why will you tax that amount again? So lawmakers are telling you, please ignore, and you claim the deduction under 80C. Whatever contribution is made by the employee, you claim the deduction under section 80C. Now, if the employer is putting the money in this hundi, if employer is putting the money in this hundi, if
employer is putting the money in this hundi, then it is exempt. It is exempt under exempt. Then exempt. How much is exempt, sir? Here there is a limit. How much is exempt? Not everything which employer is putting. How much is exempt? Up to 12% of salary. Whatever salary you are getting, up to into 12% of that will be exempt. So if the employer is putting more than 12%, no problem. Only 12% of salary will be exempt. Now, what do you mean by salary over here, sir? Salary over here means basic plus DA in terms plus turnover commission. As I told you, salary normally in salary chapter, salary will be what's a basic plus DA in terms plus turnover commission. I'll repeat once again. Now, in recognized provident fund, whatever contribution is made by employee, ignore. Whatever contribution is made by employer, up to 12% of salary is exempt. Interest which you get on employee's contribution is exempt, but how much? Up to 9.5% per annum. Meaning, if this fund is giving an interest of 8%, can I say it is fully exempt because it is within the limit of 9.5%? If this fund is giving an interest of 12%, then how much will be exempt? Only 9.5% will be exempt. Taxable interest will be 2.5%. Whatever extra you are receiving, that extra will be taxable. Okay. Similarly, interest which you receive on your employer contribution. See, whatever money you have put, no, on that if you are receiving interest, that is exempt up to 9.5%. Similarly, whatever money employer has put on that also you will get an exemption. How much exemption will you get? Up to 9.5% of salary. Up to how much, sir? 9.5% per annum you will get. Not 9.5% of salary, up to 9.5% whatever interest is there. Interest will be obviously on the amount which is there in this dabba. Now, sir, we understood about our contribution and interest on our contribution, sir. Oh, sir, tell us what will happen when I withdraw the lump sum amount at the time of retirement. When you withdraw the lump sum amount at the time of retirement, that amount will be exempt. That amount which you withdraw at the time of retirement, that amount will be exempt only if you have completed minimum 5 years of service. Meaning, if you work in a company for minimum 5 years and after 5 years, if you are withdrawing the money from that dabba, recognized provident fund, then only the exemption will be given. Sir, what if I withdraw before that? No exemption will be given to you. No exemption will be given to you unless until it is falling under these 3 circumstances. So, exempt if minimum 5 years of service is completed. If minimum 5 years of service is not completed, then also it will be exempt in 3 cases. Which 3 cases? You left the job because of your ill health. I didn't want to leave the job, but my health is only not supporting me. Or if the employer has only discontinued the business. I wanted to work in that company, but that company is only closed. So now no problem. If you withdraw also, it will be exempt. Or if you're shifting from that old company to a new company and whatever money was there in that fund, you're transferring to the fund of new company. Which fund? Either recognized provident fund of the new company or APCCD pension fund. If you are transferring money to these 2 funds, then also exemption will be given to you. Now, this is all about what's a recognized provident fund. This is all about recognized provident fund. From exam point of view, it is important. Now, there is one more important aspect with respect to this. With respect to what's interest on recognized provident fund, MCQ question was asked for 2 marks once in the examination. On employer contribution, interest accrued in excess of 9.5% will be taxable in the hands of employee. So whatever employer has contributed money in that fund, how much, sir? Interest in excess of 9.5% will be taxable. Similarly, on employee's contribution, interest in excess of 9.5% will be taxable. Sir, this is something which we already know, sir. But what is the provision telling? The provision says if the employee has contributed more than 2,50,000, I don't care how much employer has contributed. If the employee has contributed more than 2,50,000 rupees per annum in a year, if the employee has contributed more than 2,50,000 per annum, then whatever interest you are getting on such extra contribution, which is more than 2.5 lakhs, whatever interest you are getting, even if you are getting 1% interest, that will be fully taxable. See, normally, say employee has made a contribution of 3,50,000. Employee has made a contribution of how much, sir? 3,50,000. Now, what will I do, sir? Divide this into 2 arrow marks, 2.5 lakhs and 1 lakhs. For now, what is the interest which you are getting, sir? For 2.5 lakhs, up to 9.5% interest if you get, it is exempt. For any extra interest, only that extra interest will be taxable. For this 1 lakh rupees, any amount of interest, even 1 rupee interest will be taxable. For contribution made in excess of 2,50,000 in a year,
Even one single rupee of interest will be taxable. I have given an example over here. Employee has contributed 3,50,000 and interest is only 6%. So how much will be taxable, sir? See, for 2.5 lakhs, nothing is taxable because interest is less than 9.5%. For that additional 1 lakh rupees which he has contributed, which is more than the limit which government has told, entire 6% will be taxable, which is 6,000 rupees. One more example I have given over here. Nice example. I will look into that example. Now, there is one more fund called as unrecognized provident fund. Now, about this question was asked in your previous examination. So, I feel that this attempt they may not ask a question on provident fund or superannuation fund. They may not ask a question because right this September examination they asked a question on this unrecognized provident fund. What is this unrecognized provident fund? Fantastic fund it is. Time pass fund. What is the fund saying, sir? Same thing what statutory provident fund said. What is this fund telling? Whatever contribution employee is making, please ignore. Whatever contribution is made by the employer is exempt. Whatever interest you are getting on employee's contribution, exempt. Whatever interest you are getting on employer's contribution is also exempt. Hey, majao maja. Hey, majao maja. What is happening over here? Your contribution exempt. No, ignore it. Employer's contribution exempt. Interest on your contribution and interest on employer's contribution is also exempt. Okay, not okay. But here, when you are contributing and when you are earning the interest, exemption will be given. But when you withdraw the lump sum amount at the time of your retirement, no. Whenever you withdraw the money from this fund, that time it will become taxable. That time it will become taxable. So when you are withdrawing the money from this fund, please note, there are totally 4 things in this fund. What are the 4 things which are there in this fund, sir? Your own contribution and your employer contribution. Interest on your own contribution, interest on your employer's contribution. So totally how many things are there? 4 things are there. Now what is this point telling, sir? At the time of retirement, when you are withdrawing the money, when you withdraw the lump sum money at the time of your retirement, then also you'll get these 4 different amounts. What 4 different amount? You will get your own contribution and interest on your own contribution. You will get employer's contribution and interest on employer's contribution. In this, your own contribution, whatever you have made, now you are getting that same money, no? That is not treated as income. Why, sir? Array, I am earning the money. That money, say for example, I earned 5 lakh rupees and that 5 lakh rupees is kept over here. Now this 5 lakh rupees from right hand I am giving it to my left hand. Is it treated as I have earned 5 more lakh rupees? Don't do goobism in life. Lawmaker says your own contribution is not an income at all because it is already taxed. Therefore, you please ignore. Now, interest on your contribution, interest on your contribution will be taxable, and it will be taxable under which head, sir? Other sources. Now, whatever contribution is made by the employer and whatever interest you are getting on his employer's contribution, that will be taxable at the time when you are withdrawing. Under which head, sir? Under which head? Under the head salary. Now it has become a Mickey Mouse or a teddy bear. Okay, not okay, students. Now please note. Hey, are you understanding something in your life? Employer's contribution, interest on employer's contribution is taxable under the head salary. Okay, so this is about unrecognized provident fund. In the previous examination only they have asked. Superannuation fund can be divided into 2 arrow marks, approved and unapproved. Approved superannuation fund exactly same as your statutory provident fund. Unapproved superannuation fund exactly same as your unrecognized provident fund. So approved superannuation fund, whatever contribution you are making, ignore. Whatever contribution employer is making, exempt. Interest on your contribution, interest on employer's contribution is also exempt. Lump sum amount which you receive is also exempt. Unapproved, just like your provident fund. When you receive which provident funds are? Unrecognized provident fund. Your contribution is exempt, employer contribution is exempt, interest on your contribution is exempt, interest on your employer's contribution is exempt. Lump sum amount which you withdraw at the time of retirement will become taxable. Same 4 points and same thing is taxable. Now they have given this question. Similar question was asked in your September examination. I told you they have asked a 2 marks question, right? This is your textbook question, time pass question, easy question. Now, this was the question which was asked in the examination. Of course, I am sure that you will not be able to do this question. I guarantee it. Or you want to bet with me? Now, this was the question asked in your examination for MCQ. How many marks, sir? 2 marks.
By seeing this question, student would have felt very happy, but this question would have taken almost your 15 to 20 minutes if you would have solved this question. If you want to try, you can try. It will not take so much time, but you can try. Mr. Gube completed his CA in April 23 and joined XYZ Limited from 1st of May 2023. His basic salary was 2,25,000 per month. Complete your CA very fast. You will get salary like this. Right now you are not earning anything, no problem. But as soon as you complete, how much you will be earning, sir? 2,25,000 rupees per month. Arey, what people are earning in a year, you will be earning in a month. Maja in life. He is paid 12% of basic salary as dearness allowance, which is forming part of retirement, and he contributes 11% of his basic pay plus DA towards recognized provident fund. So what is his basic pay? 225. 12% of basic pay is his dearness allowances. Now they say his basic pay plus DA together into 11% is contributed by him in recognized provident fund. The company contributes the same amount. Accumulated interest on the provident fund as on 31st March 24. So during the year end, what is the interest which is there? Accumulated interest 49,325. What would be the income chargeable to tax under the head salary? How much is the taxable salary is the question. So in this this was asked for 2 marks in the examination, and trust me, it will at least take your 15 to 20 minutes at least, if you obviously don't know the provisions of this. Now they have given how much interest you have received. Now this have they given the rate of interest? Sir, why will it take time, sir? I'll tell you the reason. Because they have given you the interest amount, how much interest you have received during the year end they have given, but they have not given the rate of interest. So first you are required to find the rate of interest. How will you find the rate of interest? For that you should first see how much is the total contribution made by the employer and the employee. So take the total contribution made by the employee and the employer. On this contribution he would have got definitely this interest he would have got on this contribution. So the interest amount divided by the contribution amount into 100 will give you what? It will give you what? It will give you the rate of interest. Solve panno. I have given the 4 options also. In examination, what 4 options you would have got? I have given these 4 options. Sir, one doubt, while computing, should we add employee contribution and take deduction? No. Employee's contribution you should not add. It is written over there. Employee's contribution you please ignore, because whatever contribution I am going to make is nothing but the salary. It will be nothing from where the salary I have earned. So already we have taxed it under the head salary, so you don't have to add it again in the salary. Directly you can claim the deduction under section 80C. Tell me the right option which you got. Tomorrow there will be no accounts class. Okay. Now, sir, see 2,25,000 into 11 months. Sir, why, sir, 11 months? Because he joined the company on which date, sir? 1st of May. So 1st of May till 31st of March is 11 months. So 11 months you will get your basic salary. Whatever basic salary you got into 12%, if you do, you will get your DA. So basic salary I got and DA I got. Now how much contribution has he made? 11% of basic salary plus DA. So the total of this basic salary plus DA into
11% is made by employee, and same amount is also contributed by employer. So how much contribution employee has made? Employee has made a contribution of, so this plus this, which is nothing but 3,04,920 rupees. Employee has made the contribution, correct? But employee's contribution I will anyways ignore. Why, sir? Because his contribution is not taxable. But what is important over here? Employee has contributed more than 2,50,000. Interest for that extra will be fully taxable. Now, employer's contribution. How much is employer's contribution? 3,04,000. 3,04,920 rupees is same. Employer's contribution also. How much is exempt? 12% of salary. What is salary? Basic plus DA into 12%. They have contributed only 11%, and exemption is how much, sir? 12%. So can I say whatever amount they have contributed is fully exempt? Whatever amount contributed by the employer is also fully exempt. Now, interest is important computation. In this entire question, what is important is only the interest part. Now, if you see, employer contribution to the fund is salary, that is nothing but basic plus DA in terms plus turnover commission, which comes to 27,72,000 into 12%, 3,32,640 rupees. But how much have they contributed? 3,04,920 rupees. So whichever is less is exempt, which is 3,04,920 rupees is exempt. Now, when it comes to interest amount, they say that in total interest which is accrued is how much, sir? 4,9,325, which has 50% is employer ka contribution and 50% is the employee's contribution. Meaning 4,9,325 includes 24,622 rupees as employer ka contribution and same amount as employer's contribution. Now, if I want to find the rate of interest, see what is your contribution. See, take the interest amount divided by contribution. How much contribution you have made? 11% of salary, which is 3,04,922. So 24,622 divided by 3,04,922 into 100 will give me the rate of interest. Rate of interest is how much, sir? 8.09%. Can I say rate of interest is less than 9.5%? Therefore, full interest should be exempt. Interest is what, sir? What is RPF telling? Recognized Provident Fund says up to 9.5% per annum interest is exempt. How much is the interest amount? 8.09%. So, sir, interest on employee contribution should be fully exempt. Yes, it is fully exempt. Why, sir? Because the rate of interest is less than 9.5%. However, interest on employee ka contribution, employer ka contribution is fully exempt because it is within the limit of 9.5%. But interest on employee ka contribution became taxable. Why it became taxable? Because employee has contributed more than 2,50,000 rupees. 3,04,920 is the amount he has contributed. He is supposed to contribute only 2,50,000. He has contributed more than 2,50,000. So on 54,920 rupees, full amount of interest, whatever interest is there, 8.09%, it will be fully taxable. Oh, sorry. I am doing this class completely in English. I completely forgot Sundra Yogesh. Completely martode ನಾನು. ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು? 1 hour ಆಯ್ತು. 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? I completely forgot. I'm really very sorry. ನನ್ನ ಸಂಶಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗೇಶ್ ನೆನ್ಸಿದ್ದೀಗೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನು ಸರ್? ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾವು HR ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸರ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್, ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋಣ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Deductions under section 16. Section 16 A, B and C. ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಇದು?
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನನಗೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 50,000 rupees ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆರ್ 50,000 rupees 50,000 is per annum whichever is less will be allowed as deduction 50,000 rupees per annum or limit of whatever salary amount is there ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ 50,000 rupees per annum whichever is less is allowed as deduction. Now if the employee has received salary from more than one employer ಸರ್ ನಾನು 2-3 ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ 2-3 ಸತಿ ನಾನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ ಇಲ್ಲ 50,000 ಪರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಮೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಓಕೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ವಿಜಯ್ದು ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಗೋಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರೋ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಯು ಚೀಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ HRL ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು 20% ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ 5,000 rupees ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ 20% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ book ಅಲ್ಲಿ they have also written it as 1/5 of basic pay 1/5 is nothing but 20% so 1/5 of basic pay ಅಥವಾ actual amount received or limit of 5,000 whichever is less is exempt next ಏನಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ professional tax which is there professional tax is a tax on employment collected by whom sir state government sir professional tax ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು tax on employment ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ನೀವು ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ professional tax it is a tax on employment collected by whom sir state government now this is allowed as deduction only if it is paid by employee it is allowed entertainment allowance ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ only if it is paid by employee ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ದ ಓಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ದ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ತಾನೆ ಸೊ ಆಡ್ ದಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೊ ಆಡ್ ದಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ 0 ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ 0 ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ first add it to the salary then claim it as deduction
ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. 2,500 ಪರ್ ಆನಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದೆನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ 10-15 ಇಯರ್ಸ್ದು ಇವಾಗ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಡಿಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಿಡಿಂಗ್ ಡಿಡಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ 4 ಲಕ್ಷ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸು 1.5 ಲಕ್ಷ, ಕಮಿಷನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. 4 lakhs, 1,50,000, 1 lakh. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸು 40,000, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟು, professional tax 1,000 was paid by employer. So 1,000 what is paid by employer, I will add that, and he contributes 5,000 towards recognized provident fund. They are on what they have given over here, that goal contributes, so it is his own contribution, so ignore ಮಾಡಿ. So ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 40,000, 25,000, 1,000, 71,000, 7,16,000 is total salary which you have received. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? He has no other income. Determine the income from salary of Mr. Goel. He is a state government employee. The question further says he is a state government employee. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 50,000 ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 40,000 ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? 40,000ದಲ್ಲಿ ಬೈರಿ 5,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6,61,000. ಓಹೋ, ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2,000. ಸರ್ 2,000 ಯಾಕೆ ಸರ್? 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಾನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರು, ಆದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತಾನದು. ಸೊ 2,000 ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 61 ಮೈನಸ್ 2,000 ಬರೋದು 6,59,000 rupees. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನು, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್. ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಿಮಗೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್. ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಏನಂತಾರೆ, ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನೋ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್. ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ it is non-monetary. Normally perquisites ಏನು ಸರ್? that will not be in money, it will normally be non-monetary. For example, I told ಅಲ್ವಾ ಮನೆ ಕೊಟ್ರೆ that is perquisites. However, sometimes it can be monetary also. Say when practically it is not possible to give you non-monetary benefit, then perquisites may also be given in terms of money.
ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ನಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಿಮ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ perquisites. Now one by one we will take all the perquisites. First perquisites is what, sir? Leave travel concession. Leave travel concession. Leave travel concession ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ತಿರ್ಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆರೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ, ಯು ಗೋ, ಎಂಜಾಯ್, ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಲೀವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ benefit ಬರ್ತಿದೆ. So in that case, how much is exempt? How much is exempt, sir? Lawmakers are telling leave travel benefit is exempt under section 10(5). Travel benefit given by the company to for travel anywhere in India. Sir, ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 10(5) ಸಿಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 10(5). ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಏರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೋಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏರ್, ಮೀನಿಂಗ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್? ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಏರ್. ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಏರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇರ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಿರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸು, ಒಂದಿರೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ, ಆರ್ ನಿಮ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇರು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್? ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ, ಏರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಏರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಮೋಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್. ನಂದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಮೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೋಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ವೆದರ್ ರೈಲ್ವೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಕಾರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC ರೈಲ್ ಫೇರ್. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಗೋವಾ ಹೋಗೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸಾರಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸು, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸು, ದೆನ್ AC ಕ್ಲಾಸ್. AC ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್, 3 ಟೈರ್ AC, 2 ಟೈರ್ AC, 1 ಟೈರ್ AC. 1 ಟೈರ್ AC ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಆದ್ರೆ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC ರೈಲ್ ಫೇರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್? ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ರೈಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಸ್ ಫೇರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೋಗು ನೀನು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಇಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದೆನ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC ರೈಲ್ ಫೇರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೈಲ್ವೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅದು? ಸರ್ ಅದು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC ರೈಲ್ ಫೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಆರ್ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಲೀವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇರ್, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC ರೈಲ್ ಫೇರ್, ಆರ್ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಸ್ ಫೇರ್, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC ರೈಲ್ ಫೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ನಾವು ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಜಾ? ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹೋಗು. ಸೊ law makers are telling leave travel concession exemption is available for employee, for travel of employee himself, or they can travel with their spouse, children, dependent relative. Dependent relative ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಮದರ್, ಫಾದರ್, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್.
So if you are traveling with these people also, you can take exemption for them also. Leave travel exemption is available only for 2 children born after 1/10/1999. So say ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ born ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ born ಆಗಿದ್ರೆ 1/10/1999 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು born ಆಗಿದ್ರೆ for an employee, then maximum ಇಬ್ಬರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ he can take the benefit. ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡು 2. ಸರ್ ನನ್ಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 3 of them were born before 1/10/98 and after that 2 were born. ಎಲ್ಲ 5 ಜನಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಜರ್ನೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಚೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸರ್? ವೆದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡೋದೇನು ಸರ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ದು ಓನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟಾಟಾ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯರು, ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನ, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಓನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಸಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ I don't know, Kokila Ben Hospital, whatever hospital is there. So if the treatment is happening in employer own hospital, government hospital or government approved hospital, then ಎಷ್ಟೇ amount of expenses ಆಗಿದ್ರು it is fully exempt. But in all other cases it is fully taxable. Meaning treatment ಎಲ್ಲೋ private hospital ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಸನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನರ್ಸ್ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, I don't care, it is fully taxable. So if treatment is happening in any private hospital, private clinic, in your house, etc., fully taxable. Sir, what if it is happening outside India? Sir, ನನಗೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ದೆನ್ ಈಚೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯೋರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. So expenditure for treatment, stay and travel may be incurred by you. Law makers ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಓನ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, the exemption will based on the limit specified by Reserve Bank of India. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ they'll tell you how much is limit given by RBI. ಅಷ್ಟು RBI ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 100 ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಈಚೆ ಹೋಗೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 2 lakh rupees, then you will get it. Sir, how can I get notes? I am not able to find. ಅಯ್ಯೋ ದಿನ ಸೇಮ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಸು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾರೋ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಸು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ತೋರಿಸೋದು ನಿಮಗೆ, ಆದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ.
ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಇದು ರಾಕಿ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ರಾಕಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ compute the taxable value of perquisites in the hands of Mr. G for medical facility. Medical premium paid by the company. Medical premium pay ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ exempt? Medical premium, health insurance premium to, yes, it is exempt. Then treatment of Mr. G by his family doctor. Oh, family doctor ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? I don't care who it is taxable. Family doctor is taxable. Treatment of Mrs. G in government hospital. Government hospital ಅಂದ್ರೆ exempt. Treatment of G's grandfather in private clinic. Private clinic, first of all grandfather covered ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ private clinic ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ covered ಅಲ್ಲ, therefore it is taxable. Treatment of G's mother with family doctor. Family doctor ಅಂದ್ರೆ problem ಇರುತ್ತೆ, therefore it is taxable. Then treatment of G's sister in nursing home. ಇದೇನಪ್ಪ nursing home ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Taxable. Treatment of G's brother treatment. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ they have not told, and he is not dependent, only dependent relative is covered, therefore it is taxable. Treatment of G's father abroad ಅಂದ್ರೆ outside India. 50,000 rupees to 80,000 rupees. 50,000 for treatment, 80,000 for stay. Total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಸಾರಿ, 50,000 and 30,000 ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು 80,000 rupees they have spent, and how much is limit of RBI? 75,000 ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,000. ದಟ್ಸ್ 5,000ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ 96-2002-2004. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. I'll make sure tomorrow it is added. Now gift. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ತಿದೆ, ತಗೋ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ತಗೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. How it will be taxable? How much will be taxable, sir? So gift, have you received in cash or is it in kind? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ? ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ? ಸೊ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ₹1 ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್, ಸೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ದಟ್ ಈಸ್ exempt up to such some limit. If the fair market value of the gift is less than 5,000, it is exempt, or else it is fully taxable. Say ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ₹8,000 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, fully taxable. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟ of 3,000 rupees, fully exempt. So if the value of the gift is less than 5,000 rupees, exempt. More than 5,000 rupees, fully taxable. Then we have something called as ESOP. ESOP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ESOP ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಅಸ್. ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್, ಅಟ್ ಎ ಲೆಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸಿ, ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಶೇರ್. ನಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಸೇ 50 lakh rupees. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ 50 lakh rupees. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಸೇ 500 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಶೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಶೇರ್ ಅಟ್ ₹200 only. So obviously you are getting a benefit of 300 rupees now. That 300 rupees is nothing but perquisites. As simple as that. That 300 rupees benefit ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ that is nothing but your perquisites. Now ಏನಂತೆ ESOP ಅಂದ್ರೆ employee stock option plan. Now ESOP company will give this ESOPs and all. ESOP means shares of company are offered to employees at a concessional rate. It is taxable as perquisites. Yeah, how much is taxable as perquisites? What is the market value of share? What is the fair market value of share on the date of exercising the option? ನೀವು ಯಾವ್ದು ESOP ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ದಿನದು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸರ್? ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ESOP issued to you? You subtract that. That difference is nothing but perquisites. As simple as that. Now ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೋನ್ ಯಾವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇ ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ನಿ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಹನಿಮೂನ್ಗೋಸ್ಕರ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು.
So the company will give you 5 lakh rupees. Now company is not charging any interest. It is benefit, no? Or if you take 5 lakh rupees loan from a bank, they will charge you interest of 12%. Company is telling nan interest katbeda. Maja thane. So here lawmakers are telling here it is a benefit which you have got. If it is a benefit, it is a benefit which you have got. So now you will have to pay the taxes. Yes, tax katbeku sir. Normally market in the tagondre interest katbeku 12%. Okay, market in the tagondre 12% minus nimge ಎಷ್ಟು charge ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ 0%. So 12% is the perquisites. Sir, what if company is charging 5%? Andre 12% market rate of interest, 7% company charge ಮಾಡ್ತಿರೋದು. So benefit ಎಷ್ಟು bari 5%. So this will be treated as your perquisites. I repeat. Loan given by the employer without interest or at concessional rate of interest. Loan given by the employer without interest or concessional rate of interest. Now loan ಯಾವ purpose ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ sir? Loan if you are giving for medical treatment purpose and if it is for specified disease, cancer ಆಗಿರಲಿ, TB ಆಗಿರಲಿ, etc., then it is fully exempt. And loan is given for any other purpose. Loan is given for what purpose? Any other purpose. 20,000 ವರೆಗೂ fully exempt. If the loan amount is up to 20,000 rupees, fully exempt. If the loan amount is more than 20,000, it is taxable. How much is taxable? Taxable perquisites will be the loan amount outstanding at the end of every month. 1 month end ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು loan amount outstanding ಇದೆ? Loan amount outstanding at the end of every month into SBI rate as on first day of previous year minus interest charged by employee. Now please note. Compare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, that you should compare with the rate of interest charged by State Bank of India. SBI interest rate as on the first day of the previous year. Okay, first day of the previous year andre first April dina how much interest rate is given by, not on the date when the loan is given, alla, first day of the previous year, first April, what is the interest rate charged by SBI, that minus the interest rate charged by your company employer into what is the outstanding amount of loan at the end of the month, that will give you what sir? Value of perquisites. For example, Priya Saris gave a loan of 1 lakh rupees to employee. SBI rate is 10%. Priya Saris charge 4%. So can I say 10% minus 4%, which is 6%, is the perquisites? Sir, no interest is charged. Then 10% minus 0%, 10% is treated as perquisites. So ಅದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇನು ಸರ್? ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅರೆ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್, ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಮುಗಿಸೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ 2-3 ಇರೋದು ಇವಾಗ. 2-3 ಇರೋದು. 2-3 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಪೇಜ್ ಇದೆ. 5-6 ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅರೆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ working over here, so I am not an employee, but let us say I am employee of this institute. So the company will tell Dilip sir ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, CA ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, CS ಡಿಗ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ACCA ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, CMA ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ. So in this case, so education facility is given to whom sir? Company is giving education facility to whom? Employee. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. So when the education facility is given to employee, there is no perquisites, it is completely exempt. When the education is facility is given to any other person other than employee's child, any other person, say ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಕಂಪ್ನಿದು ಓನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಓನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದೆನ್ if the value of the education which they are charging is less than 1,000 rupees, it is fully exempt. It is less than or equal to 1,000 rupees, fully exempt. If the education fees per monthly fees of that school is more than 1,000 rupees, it is fully taxable. Sir, what if education is happening at any other places? It is fully taxable. All these are self-explanatory. These are all self-explanatory. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ. ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ಒಂದು AC, ಒಂದು TV, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. 5 years ಇಂದ AC, TV, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ asset by the company
or sale of movable assets by the company. Now, if the company is giving AC, TV, washing machine to you for your use, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು AC, ಒಂದು TV, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. Now what lawmakers are telling? Except car. If they are giving these things except car, lawmakers ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅರೆ is this owned by the employer or is it taken on rent by the employer? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಂಪ್ನಿ ಏನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ has it taken on rent? If it is owned by the employer, then value of perquisites will be 10% of cost. ಅಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು that washing machine which company has given me, no, that is owned by the company, meaning ಆ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು 10% ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಇದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಕಂಪ್ನಿನೂ ರೆಂಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ರೆಂಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಫಾರ್ ಮೈ ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದೆ. If the movable asset is owned by the employer, value of perquisites is 10% of cost. If it is taken on rent by the employer, value of perquisites is rent paid by the company. Now, amount recovered from the employer should be subtracted. For example, say company has given me a washing machine. The cost of this washing machine is 10,000 rupees and the company is charging from me 200 rupees per month. So, then the perquisites ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 10,000 into 10%. Yes, to 1,000 rupees minus 200 rupees what I am paying back to the company. Because then benefit ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ? ಬರೀ 800 rupeesಗೆ. So only 800 rupees per month will be taken as perquisites. Then ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಯ್ಯೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಳಿ? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಕಂಪ್ನಿ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು WDV ಇದೆಯೋ ಮೈನಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದು WDV ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ನಾವು ಇದು WDV ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ PGBP ಚಾಪ್ಟರ್. WDV ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಸರ್? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 50% ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. So if laptop and computer has been given, I should calculate depreciation on that. I should calculate the WDV value of that laptop or computer. How will I calculate? By taking depreciation at what rate, sir? By taking depreciation at 50% per annum. Similarly, if the company is selling the car to you, you take the WDV of that car, subtract consideration, the money which is paid by you. Now WDV ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 20% per annum ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ? WDV ಮೆಥಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, AC, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಸೋಫಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ, then WDV minus consideration is perquisites. How will I calculate the WDV, sir? By taking depreciation at the rate of 10%. And which method I will follow, sir? Straight line method ನಾನು follow ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now very important. Depreciation should be calculated for a completed year. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. Depreciation should be calculated for a completed year. Say company ನನಗೆ 10th of December they gave me the asset, 10th of December 2022. ಓಕೆನಾ? ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ and they sold me this asset on say 15th of November 2024. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Only 1 year, because only 1 year is completed. Second year was about to get complete. 1 year complete ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? 10th December 22 ಇಂದ 9th December 23 ವರೆಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10th December 23 ಇಂದ 9th December 24 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 year. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಜಾ ಇದೆ. So what does it mean? Part of the year should be ignored. Now company ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಲಂಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಲಂಚ್ ಓಹೋ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೀಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೀಲ್
provided at office or through vouchers. Now if the meal value is less than 50 rupees or it is up to rupees 50, it is fully exempt. 50 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ meal value na exempt. If the meal value is more than 50 rupees, amount in excess of 50 is taxable. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು 75 rupees ದಾ ಬರೀ 25 ರೂಪಾಯಿ taxable. 50 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ taxable. ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟು, ಸ್ನೇಕು, ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬ್ರಿವರೇಜಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಅರೆ ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟು, ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬ್ರಿವರೇಜಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಶೋರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆ ಜಾಗ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಓಹೋ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್? ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. There was a question, maybe May exam they have asked a question. Now ನೀವು ನಿಮ್ದು ICI ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ICI ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆದೇ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ICI ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆರ್ ಹೌಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ, ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ, then and if you are a government employee, the taxable perquisites will be as per the license fee as may be decided by the government. Andre government only will decide how much I want to tax. Government will only tell how much is required to be taxed. Other government only license fee irutte depending on what type of employee you are, hierarchy ಏನು. So you just ignore. In question only they will tell you what is the taxable amount. But if you are any other type of employee, if you are any other type of employee, then check whether it is owned by the employer or rented by the employer. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪನಿ, ಆ ಮನೆ ಕಂಪನಿ ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದಾರೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಆ ಕಂಪನಿದೇ ಮನೆ ಅದು ನನಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ perquisites will be 5% of salary, 7.5% of salary or 10% of salary. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 5%, 7.5%, 10%? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಆ ಜಾಗದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ ಆಲ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್? ಸರ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹಾ, ದಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ಅದರ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ 15% ಅಲ್ಲ, 15% ಮೊದಲು ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 10% ಮಾಡಬೇಕು 15% ಬದಲು. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 5%, 7.5%, 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮನೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು, then take 10% of salary or rent paid by the company, whichever is less. Please note there is an amendment in this. Now sir, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 5%, 7.5%, 10%? ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಇಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 15 lakh, then it is 5% of salary. 15 lakhs ಇಂದ 40 lakhs ಅಂದ್ರೆ 7.5% of salary, and more than 40 lakhs ಅಂದ್ರೆ 10% of salary ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೌ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮನೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಓನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು 5% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, 7.5% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಯಾವಾಗ 5% ತಗೋತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮನೆ
ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 15 lakhs, take 5%. If it is from 15 lakhs to 40 lakhs, 7.5%. More than 40 lakhs, take yes to sir 10% of salary. And kottira money, if it is a rented house, then it is 10% of salary or rent paid, whichever is less. Now ಸರ್ ಈ ಮನೆ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್, ಇಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಎ ಫರ್ನಿಚರ್, ದೆನ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ಅಕಾಮಡೇಷನ್, ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಆಡ್ ಸರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಮೂವೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. So a furniture in the sense, furniture does not mean only furniture, it will include car, AC, TV, etc. Not car, sorry, AC, TV, washing machine. So if that other assets is owned by the company, then you will take 10% of cost as perquisites. If that other assets is taken on rent, then I'll take whatever rent is paid as value of perquisites. Okay, so ee value na extra add ಮಾಡಬೇಕು. In all the above cases, if accommodation is with furniture, add 10% of cost if it is owned by the employer, or rent charges paid if it is taken on rent by the employer. Now ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಮಿಷನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಬಿಡಿ ಬಂಸಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನು ಸರ್? ಬಿಡಿ ಬಂಸಿ. ಬಿಡಿ ಬಂಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ, ಡಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬೋನಸ್, ಎ ಫಾರ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್, ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, M for monetary benefit which is given by the company, and C for commission. Commission ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್? ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಬಂಸಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. Whether it is paid or not, you should take that salary. While calculating BD Bumsi, you should not take into consideration retirement benefit, gratuity, HR ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಸೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯು ಬೆಟರ್ ಸಾಲ್ವ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. I'll give you 2 minutes, please try. lakh population, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೈಮ್ ಪಾಸು. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 25,000, ಡಿ ಎ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 5,000 rupees. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3,000 rupees ಪರ್ ಮಂತ್. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಟಿ ವಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ, hired by the company. Refrigerator they have purchased and given. Washing machine they have purchased and given. Other furniture ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ನಿಚರ್ ರೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ? ಸೊ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಏರಿಯಾ ಇಸ್ 14 lakhs. 14 lakhs ಅಂದರೆ 5% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತೀರಾ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಡ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಸರ್ ಏನು ತಗೋತೀರಾ? 5% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಬಿಡಿ ಬಂಸಿ ಅಂದರೆ 25,000 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ 5,000 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್.
3,000 rupees per month. He has one child, 3. So 1,000 rupees he is receiving per child. How much is exempt education? 100 rupees. So 3,000 ಇಲ್ಲಿ 200 rupees ಹೋದ್ರೆ 2,800 rupees per month is taxable. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 25,000 plus 5,000 plus 2,800. 32,800 rupees is my salary for the purpose of perquisites. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 5% ಜೊತೆ. 1640. 1640 is my answer. Now please note, I think ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ನಂದು. I would have taken 15%. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ 5% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಾ? ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. 10% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಾ? 10% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಾ? 10% ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 5%, 7.5% and 10%. ಅದೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ 4-5 ದಿಸ್ rent free accommodation the computation. I will share it again. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲೈತಾ ಕ್ವಶನ್? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇಲ್ಲೋಯ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 32,000. ಸೊ 5% of that is 1640. ಸೊ salary will be what sir? 3 lakh. So this is per month into 12 ಮಾಡಿ 19,680 rupees is the taxable rent free accommodation. So 19,680 ಗೆ you will add value of what sir? You will add value of furniture. 20,000 per annum you will add for ಏನು ಸರ್? ಟಿವಿ ಗೋಸ್ಕರ 20,000 per annum ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಫರ್ನಿಚರು ಅದೇ 2,000 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆದು, ಬರೆಯೋದು ಬೇರೆದು. So 12,000 per annum I will add for other furniture because these both are taken on rent. ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 10,000, 15,000, 35,000 10%, which is 3,500. 19,680 plus 14,000 plus 3,500. 37,180 rupees is my rent free accommodation value for the year, which is this amount. So 3 lakh dearness allowances, so children education allowances. So the total is nothing but my BD Bumsi salary for the purpose of perquisites. So house facility gain 19,680, then higher charges is this much and owned assets is this much. So this will be add over here. Now one important point to question, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ನವೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಚೆನ್ನೈ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಚೆನ್ನೈಗೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಎಂಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ ಸರ್? ಐ ಟೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಸಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ದೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ವೆನ್ ಟೂ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 90 days ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 90 daysಗೋಸ್ಕರ ಐದರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಹೌಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ನೋ, ದಟ್ ಯು ಆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. But if these 2 houses are given to you for a period more than 90 days, then both of them will become taxable. See, normally when you are shifting 90 days vargu no problem, yadadru one money value I will add when I am computing your salary. But if there are 2 houses for a period more than 90 days,
then I'll take the value of both the houses and add it in perquisites. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪುರುಲಿಯಾ. ಪುರುಲಿಯಾದಿಂದ ಪುರುಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸರ್, ಜುಲೈಯಿಂದ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜುಲೈ ಮಂತ್ ಟು, so this is Purulia house, this is Kolkata house. So for a period from July month to December month I had 2 houses. So law makers ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ I will take only 1 house. After that 3 months whatever is there, I'll take the value of both the houses while computing your rent free accommodation. So I have done calculation over here. Now see, April to June I will take only Purulia house, and July to September, because 90 days goskara I can take any one of the house, Purulia or Kolkata, and October to December I'll take Purulia as well as Kolkata. I'll send idin book ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅದು, but I'll send this sheet again. One ನಿಮಿಷ, I'll send it right away. ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಇಟ್. ಅಮೆಂಡೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮೋಡೇಷನ್, ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮೋಡೇಷನ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮೋಡೇಷನ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಐ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಮರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ,
ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್? ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಡಿಂಗ್ 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 ಯಾವುದು? ಸೊ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಕಾರು ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ ಸರ್, ಹೆಲೋ ರಕ್ಷಿತಾ, ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ. ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋ ಕಾರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾರ್ ಟು ಯು and if the car is used by you for your office purpose, ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಕಾರ್ ನೀವು ಬರೀ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬರೀ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್. ಸರ್ 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 ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ನನಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಹೋ, ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. Now this time lawmaker says okay, if the company has given you car and you are using only for your personal purpose, now ನಾನು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯೋ. ವೆದರ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ whether that car which is given by the company is taken on rent by the company. A company kottira ಕಾರು if it is owned by the company, then other ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ into 10% will be allowed as deduction. I mean that will be treated as perquisites. If it is taken on rent, then ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೋ that will be taken as perquisites. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ once again, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ನಾವು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಂಟೆಡ್. ಆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಡ್ ದೆನ್ 10% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ perquisites. If it is rented, then ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರೋ that will be taken as perquisites. Now ಕಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಹೋ ಮಜಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲು ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕ್ಸಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಲಿ. ಆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಲಿ, ಆಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ perquisites. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ perquisites. Now important ಏನಂದ್ರೆ, when the company is giving you a car and that car you are using for personal purpose as well as office purpose. Company is giving you the car and the car you are using for your office purpose as well as your personal purpose. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, with the car is used for partly for personal purpose and partly for office purpose, the value will be determined as below. Now they are telling, first check ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಯಾರ್ದದು. ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, whose car is it? Is it car owned by the employee or is the car owned by the employer? Now ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರು ಅಂದ್ರೆ there is a car which you are using partly for office purpose and partly for personal purpose, and that is your own car. ಅದು ನಿಮ್ದೇ ಕಾರು ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಓಹೋ, if it is your own car which you are using for office purpose as well as personal purpose, then check who is incurring the running and maintenance charges. ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೂಬೆ. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗೂಬೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ದೇ ಕಾರು, ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ,
ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಜಾ ಬರ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ perquisites at all. Because you are not getting any benefit, there is no perquisites at all. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಅದ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಕಂಪನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೋರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ನಿಮ್ದು ಕಾರು, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್. ಆದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್, ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಕಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್? ನಿಮ್ದೇ ಕಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್? ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಕಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ ನಿಮ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಇಸ್. ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.6 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.6 ಲೀಟರ್ಸ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1600 cc, or is it more than 1600 cc, or is it up to 1600 cc? ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1.6 ಲೀಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1600 cc ಅಥವಾ 1.6 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 1.6 ಲೀಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1600 cc ಸರ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.6 ಲೀಟರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2400 ಪರ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದೆ plus subtract the value of car, you'll get the value of perquisites. Now please note, what if sir, what if car is owned by the company, running and maintenance, no, car is belonging to whom sir? Company. So car company ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಯು, ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು? ಕಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1.6 ಲೀಟರ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.6 ಲೀಟರ್ಸ್, ಅಪ್ ಟು 1.6 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 600 ಪರ್ ಮಂತ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.6 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 900 rupees per month will be taken as perquisites. Now please note, here we are adding only the value of car. Only perquisites over here is what sir? The perquisites over here is the value of car. If the car is owned by the employer, running and maintenance charges are incurred by you. Car is up to 1600 cc, 600 per month will be added. Car is more than 1600 cc, 900 per month will be added. Now, maja yavag barutte? When car is also belonging to the company, running and maintenance charges is also given by company. In that case, law makers ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Perquisites will be, if the car is up to 1600 cc, 1800 rupees per month, more than 1600 cc, 2400 per month will be taken as value of perquisites. Now, ಕಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಏನೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು 1800 ಆಗಿರಲಿ, 2400 ಆಗಿರಲಿ, 600 ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ 900 ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 900 ಪರ್ ಮಂತ್. ಇಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್, ದೆನ್ 900 ಪರ್ ಮಂತ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಬೋವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಎಬೋವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 900 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಆಡ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, if more than one car is given for partly office purpose and partly personal purpose, partly office ಗೆ partly personal ಗೆ more than one car ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಓಹೋ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ ನೀವು 2 ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 car ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 1 car ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್, another car will always be at home. So they are telling, if more than 1 car is given for partly office purpose and partly personal purpose, 1 car will be treated as partly personal and partly office, and all other cars will be treated as only personal. Andre you can take the benefit of this only for 1 car, all other cars will be treated as only for personal purpose.
ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಂತ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 15th ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಜಾನ್ವರಿ ಮಂತ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ, ಮಜಾ. It will not be calculated. No perquisite will be calculated. Month means completed month. This is also very easy. Perquisites of car is very very easy. Next ಇರೋದು ಏನು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ, ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಮುಗೀತು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಅದರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅದರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗ್ಯಾಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾನೇ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಟು ಗಾರ್ಡನರ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನು PA ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್. ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಅಂದ್ರೆ employer itself is giving the electricity, employer itself is giving the gas, employer itself is giving the servant, then it is taxable only for specified employee. Yara sir specified employee? Those employee whose salary is more than 50,000 rupees per month. Now ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸಿಂಗ್ ಯು, ರಿಯಂಬರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ. ನೌ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ. In such cases, if reimbursement is happening, it is taxable for all the employees. If company is only giving that facility, only specified employees get taxable. Now, employee ka obligation is met by or incurred by or paid by or reimbursed by employer. Andre nim expenses are incurred by whom sir? Company. It is fully taxable. Credit card facility ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಕ್ಲಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, superannuation. Employer का contribution, यार employer का contribution to recognize provident fund, approved superannuation fund and 80CCD pension fund in excess of 7,50,000 per annum. That excess amount is treated as perquisites. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬರೀ 7.5 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? 7.5 lakhs. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ KSRTC, you are employee of BMTC, you are employee of VRL Travels, you are employee of SRS Travels, you are employee of an Indigo Airlines, you are employee of say Air India, you are employee of say Indian Railway. So that means you are employee of a transport company. So if you are an employee of transport company and if you are an employee of say railway or airline, then ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫಾರ್ ಬಸ್ ಸೇ BMTC ಆರ್ KSRTC, ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. What if you are any other type of employee? ನಮಗೆಲ್ಲ private companies employees ಗೆಲ್ಲ it is fully taxable. Now transport facility from office to home, home to office is exempt for all types of employees because it is normally required ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. Following perquisites are exempt. These perquisites are always exempt. ಏನು ಸರ್? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್. ನಾನು ನಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮೆಡಿಕ್ಲೈಮ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ. And in this time, you should solve also. PGP will start tomorrow. So I'll give you 10 minutes to solve this. Belige fresh mind will start PGP. I'll give you 10 minutes, 5 to 10 minutes I'll give you
ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. I hope question is visible to you and please solve it. Exam question. This is an exam question. Ask for 8 marks exam question. Last May allu the same question they had asked in the exam. Last May andre May 23. So ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ question. ನಿಮ್ಮ exam ಬರುತ್ತೆ ಈ question ಬರುತ್ತೆ.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 31st ಆಫ್ ಏನಿದು January 2024. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ 30 years 1 month service. He joined the company on 1st of January 1994 at the age of 30 years and received the following at the time of retirement. Retirement time ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆಫ್ 6 lakh. he is covered under POGA. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ he is covered under POGA, he is not a government employee. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? If you are covered under POGA, it is 15/26. Exempt gratuity is how much? Gratuity is exempt under section 1010. 15/26 into salary per month into completed years of service, actual amount received or limit. Limit ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? 20 ಲಕ್ಷ, whichever is less. So we'll see that calculation. Leave encashment is 3,30,000 for 330 days leave balance in his account. Leave balance is nothing but leave credit is 330 days. He was credited with 30 days leave for every completed years of service. So every completed year of service ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸರ್? 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ದಿನ ರಜಾ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಸೊ 30 years he has worked into 30 days. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸರ್? 900 days ಲೀವ್ ತಗೋಬೋದಾಯ್ತು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? he has taken, I mean ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕದು ಡಾಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ they have already given us what is leave credit. So leave credit is 330. I should convert this into months divided by 30. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 11 months. So 11 months leave is under credit. So this 11 months leave credit, he can claim exemption. As per the scheme of the company, he was offered a car which was purchased on 30th January 21 by the company for 5 lakh rupees. The company has recovered 2 lakh rupees from him for the car. The company depreciates the car at 15%. I don't care at what rate company depreciates the car and whether it is straight line method or this method. We know as per the law, andre salary provision 20% is the rate of depreciation and we should take it under WDV method, and we should take the depreciation only for completed year. So 30th April 21 it was purchased and he retired on 31st of January 24. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 years. 3 years ಕೊಡ್ತೀರಾ 20% per annum. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್? ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ರೈಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಸರ್ 5 lakhs minus 20% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 lakhs minus 20%, 3,20,000 minus 20%, 2,56,000. 2,56,000 is the WDV of the car. How much is the company? How much did he pay the company? 2 lakh rupees. So other different ಎಷ್ಟು ಸರ್? 56,000 is nothing but our 56,000 is nothing but our perquisites. An amount of 3 lakh rupees was given as commutation pension for 2/3 of his pension commutation. So 2/3 of his pension he commuted ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅವನಿಗೆ? 3 lakh rupees ಸಿಕ್ತು. So now what is the total pension? Total pension will be 3 lakhs into, can I say 3/2? ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 into 3, 9 divided by 2 is 4,50,000. So on total pension ಇರೋದು 4,50,000. He is covered under POGA. If you are covered under POGA, how much will be exempt, sir? 1/3 will be exempt. 4,50,000 divided by 3, 150. So 1.5 lakhs is exempt. So 3 lakhs ಸಿಕ್ತಿದೆ, 1.5 lakhs is exempt. So taxable pension ಎಷ್ಟು ಸರ್? Taxable commuted pension is 1.5 lakhs. Then he company presented him a gift voucher of 6,000 rupees. So it is completely taxable because it is a voucher more than 5,000 rupees, fully taxable. His colleague gifted him a TV worth rupees 50,000 from their own contribution. So colleague is not employer. Therefore this will not become taxable. This is a TV, this will not become taxable. Sir, ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 56,210 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕವರ್ ಇದೆ? DJ ಪಾಸು BV ಕವರ್ ಇದೆ, DJ ಪಾಸು TV ಕವರ್ ಇಲ್ಲ, DJ ಪಾಸು BV ಕವರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
he has drawn a basic salary of 20,000 rupees per month and 50% DA per month for the period 1st January 23 to 31st 1st April 23 to 31st January 24. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಗ ಫಟಾಫಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ 20,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸು? 10 ಮಂತ್ಸು. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ದೆನ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಡಿ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಡಿ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50% ಅಂದ್ರೆ 1 lakh rupees ಡಿ ಎ ಬಂತು. Received pension of 5,000 per month from 1st January to 31st of March. So 2 months ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು? So pension, this is monthly pension. Monthly pension is fully taxable. 5,000 into 2. So ಎಷ್ಟು ಸರ್? 10,000 ರೂಪಾಯಿ. Then monthly pension. This is pension received on monthly basis. Then commuted pension. Lump sum pension ಎಷ್ಟು ಸರ್? Commuted pension taxable amount is 1,50,000. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ 1,50,000? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ತಾ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ 3 lakh rupees is what he has got minus 1.5 lakhs is exempt. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೊ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಂದು, ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟಿಕ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳ. ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 56,000. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಪಾಲಿಸಿ he was offered a car 56,000. This point is also done. ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಬರ್ದು ಬಿಡೋಣ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 6,000 rupees. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟಿವಿ ಎನಿವೇಸ್ ನಾನು ತಗೊಳಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 points which is leave salary and gratuity. Leave salary ಮತ್ತೆ gratuity is left over. Now leave encashment, leave salary or leave encashment, how much is exempt sir? How much is exempt? Formula ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಷ್ಟು? leave credit into average salary per month into completed year of service, then 10 month into average salary per month, then actual amount received, or there is a limit of 25 lakhs. ಲೀವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 11 months ಇದೆ. ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು? ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ 50% ಆಫ್ ಡಿ ಎ ಇಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್. ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ವೆದರ್ ಡಿ ಎ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ನೋಟ್. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ 2 lakh rupees. So 2 lakh rupees into average salary per month. Now they have not given whether there was an increment in salary or not. So last 10 months salary ತಗೊಂಡ್ರೆ there is no increment. So 2 lakh rupees basic ಆಯ್ತು. Dearness allowance, turnover commission ಇಲ್ಲ. So 2 lakh rupees average salary per month will be 2,20,000 per month. 20,000 rupees and completed year of service. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? 30 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? 11 into 20 into 30 ಎಷ್ಟಿದು? 66 lakhs. 20,000 ಇಲ್ಲ, 11 months into 20,000 into 30 years, 66 lakhs. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಲೀವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮಂತ್. ಲಾಸ್ಟ್ 10 months salary is 2 lakhs divided by 10, 20,000 per month into complete years of service is this into 11 months. Okay, anyways ನೋಡೋಣ. 6,60,000 ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. 10 months into average salary per month ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? last 10 months salary is 20,000. actual amount which I have received is ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರಲ್ಲ. So how much will be this? Be 2,20,000, then 2 lakhs, and this is 3,30,000 sikkidu or 25 lakhs, whichever is less. Therefore how much is exempt sir? Exempt ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 lakhs ರೂಪಾಯಿ exempt ಆಗುತ್ತೆ. How much am I receiving? 3.3 lakhs. How much is exempt? 2 lakhs. Therefore taxable is 1.3 lakhs. So next point ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಷ್ಟು? ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1,30,000 rupees. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಸರ್?
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ 15/26 ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮಂತ್ 20,000 ಇಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಸ್ 30. ಎಷ್ಟಿದು? 15/26 ಇಂಟು 20,000 ಇಂಟು 30. 346,153. Actual amount received is 6 lakhs. Limit is 20 lakhs. So obviously exempt will be what, sir? 346,184. Sorry, 346. So ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ? 6 lakhs ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ 3,46,154 rupees. ಎಷ್ಟು will be taxable gratuity? Taxable gratuity will be 2,53,846 rupees. So total salary ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 2 lakhs plus 1 lakh plus 1,000. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪೋಗಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಟೀಚರ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೋಗಾ, what is salary? Salary is basic pay plus DA, whether it is in terms or not in terms. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 2 lakh rupees plus or 20,000 rupees monthly basis. 20,000 rupees per month ತಗೋಬೇಕು, plus DA is 50% of that 10,000 rupees, which is 30,000 rupees. So 15/26 into 30,000 into 30 years. So exempt ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 5,19,231. 6 lakhs minus 5,19,231. 8,769. So 2 lakh plus 1 lakh plus 1,60,000 plus 56,000 plus 1,30,000 plus 80,769. 726,769. So this is your gross salary. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 50,000. ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 676,769. This is the answer for this question. So DA forms part of salary right under gratuity. No, under gratuity Sundri, DA whether it is forming part or not, it will be taken into consideration. So whether DA is in terms or not in terms, they are telling it is not in they are not mentioning anything. So if they have not mentioned anything, in assumption tagobeku, it is not forming part of retirement benefit. Anyways, namda answer 6,82,000. Elli tappoytu, ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 2 lakhs ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 1 lakhs ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 1,30,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್, ಅನ್ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಫ್ಲೋಟ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 6,82,769 and that will become your gross total income. There is no income under income from other sources. Now please note, 8 mark question. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು? ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು, ದೆನ್ ಲೀವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು, ದೆನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು, ದೆನ್ ಗಿಫ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5,000. ದೆನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Sir, will they surely specify whether covered under POGA or not covered under POGA? Sir, sir, here they have not told whether he is covered under POGA or not covered under POGA. Correct alla? Pension ಬಗ್ಗೆ they have not told. Are but common sense use ಮಾಡಿ. If you are receiving gratuity, that and they have told that he is covered under POGA, then it is covered under POGA. If they have not mentioned anything, what will you assume? Not covered under POGA. If they are not mentioning that he is covered under POGA or not, that means he is not covered under POGA. I have made you write all these points at the beginning. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ.
Anyone has any question, you can ask me now. Tomorrow 7:30 will be my class. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:15 will start the class. PCBP ಮಾಡೋಣ. PCBP ಸಗದಾಗಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹಾ ಮಜಾ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಆದ್ರೆ ಮಜಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay students, that is all from my side for the day. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗೋಣ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 7:15. And tomorrow we'll be starting important chapter PCBP, more theoretical. This chapter at least practical ಇತ್ತು, ನಾಳೆ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay students, bye, take care, enjoy.